Instant analyse. Nous sommes totalement dans l'analyse du match Real-Barça. Nous allons garder l'objectivité totale, pas seulement en tant que fan, mais aussi en tant que footballeur, en tant que amoureux du ballon rond. Il sera question ici là d'aller dans un premier temps sur les temps forts de ce moment mythique d'ailleurs, mais par la suite de ressortir les moments clés qui auraient pu être déterminants, non seulement pour l'issue du match, mais aussi pour la carrière individuelle de chaque joueur. Donc j'espère que je vous ai donné les indices. Nous allons suivre les temps forts et revenons par la suite pour le débriefing. Tout de suite. Welcome along to tonight's Classico. See these teams play. People want to see these players play. Full team news shortly with Kylian Mbappe only fit. And who knows the potential ramifications. Run of form, it's 12 wins and a draw in the last 13 La Liga. Wounded Real Madrid. Write them off at your peril. Difficult tonight. Rey final. But as Terry mentioned, we see if that can stop Barcelona playing, and with about the referees tonight as a result. A lot of pressure on them here. It's about the criticism aimed at him by Real Madrid TV. Back with Balde out, the midfield's no surprise. And we just in time for the final. There was talk it wouldn't be ready. In the early stages of the game, find a footing, find a foothold. I expect Barcelona to dominate possession. Real Madrid's playing the court, isn't it? It was only a couple of weeks ago. There wasn't any grass in the stadium. They have a high defensive line. They grew to catch teams offside. Ferran Torres, great touches, and he's got away from his defender in a combination of Tchouaméni and Rudiger. Good ball, and Jules Koundé punched into Rafinha. Rafinha works it with Ferran Torres, and they're around Real Madrid again. Gerard Martin, a bit more composure, they could have made something of that. Yep, they're attacking down the left. It's not just enough to get bodies back behind the ball. You can see there. Vinicius. ذلك إلى رافينيا العرضية المتابعة الله الله تهديد Yamal into that left foot of his, and that was not a million miles wide. It just needed a touch from somebody. That touch was not where Real Madrid are playing in or how they're playing. Look where Rodrigo's position is. He's supposed to be up front with Vinicius Junior, or so you would think. He's playing like a right back, so it just makes Real Madrid be more defensive and allow. Seems a long time ago. Rafinha's ball in, and Courtois stretched to the side by Koundé's header. Yeah, easy enough for Courtois, but look. 0-0. Pedri again. That's just about all they've been able to manage so far. To Vinicius. Fran Garcia arrived. Now then, Torres. They just have to hang on in there, Ian. That's all they have to do. Is this Real Madrid parking the bus? To a certain extent, yes, hitting on the counter-attack. But when you say sometimes parking the bus, sometimes parking the bus means that they're difficult to play through. They're condensed, they're nice and... Close the door, look for the quick counter. That's the problem, Ian. They're countering from 80 yards. Here's Lamine Yamal. Cut on that left foot, they can't really let him do that. Laid back, Pedri! Oh! It's a brilliant goal! What a strike from Pedri! That is sensational. And Barcelona lead here, having dominated the game. Yeah, and it's everything they deserve, isn't it, Ian? Incredible strike from Pedri. Coming onto it with his right foot and bending it inside of his right foot, just bending it into that far corner. And what I also would say is wonderful play by Lamine Yamal. ثنائية كبيرة سيبايوس إلى بيلينغهام الله الله راية وتسلل راية وتسلل كاد أن يكون هدفا كبيرا من بداية اللقطة حتى نهاية. Right on the edge of the penalty area. Fouled by Gerard Martin on Tchouaméni. And this is where Real Madrid had to come down. They're furious here that they weren't allowed.
Vinicius Junior across the face. Brilliant, and tried to set away Ferran Torres. Flag stays down for now. But Rafinha cuts it back, dealt with by Real Madrid back four. Dani Olmo. Can he pick a pass? Well, Florentino Perez has been in the... Dani Olmo. And Rafinha hits into the wall. Jules Koundé. Oh, and it's right across the face of goal. And belted back goalwards by Rafinha. It looked like that might have hit the post, in fact. And question marks about Real Madrid's defending from that. Headed up by one imagines he's desperate to get out there. Lamine Yamal is down holding his face, and Dani Ceballos, the smile to suggest he feels he won't get in any further trouble for this. يتقدم بيلعب لكرة مستحيلة يا فينيسيوس. ركلة جزاء قبل نهاية شوط المباراة الأول. صافرة حكم المباراة تأتي. ماذا تحتسب يا كارلو أنشيلوتي؟ هل يحتسب تسللا أم ماذا؟ هل يحتسب تسللا على فينيسيوس في اللقطة الماضية؟ شوف لحظة التمرير. هل كان فينيسيوس It is flicked up, but in truth, they've been second best out there. Barcelona could have had more. Dani Olmo hit the post for the corner, with their team trailing 1-0 to Barcelona. If it's not Vinicius out the left and Mbappe out the middle, fantastic this season for Real Madrid. So just the one goal definitely lethal on the counter-attack, and this player adds to that. With his pace, And you were spot on, Terry, it is. and he was on the periphery of the entire. Lamine Yamal, and he tests Courtois, any club in Europe's top 5 leagues. Rafinha, Yeah. good running. But again, it's normal service resume with Barcelona dominating possession. He's in Vinicius Junior. Vinicius! Chesney with a save, and again. I think that was creeping inside his near post. Well, the first legitimate saves of the game from Barcelona's player. He is playing in the Copa del Rey. Daniel Lengthy spells of possession. still going here. Mbappe, a double step over. Chesney in the way. Kubasi behind. He was barely able to move, or barely able to touch the ball in the half-time. And Ardo exposed them here. Dani Olmo, Rafinha drags the pass, and Rafinha, in truth, drags the shot wide. That was 3-on-2. Yeah, and it was a poor pass from Dani Olmo. Around Koundé. He had Chesney on the floor, but the goalkeeper grabs it. Appeals for Real Madrid for something, but they do look more threatening since half-time. Definitely, and it's why have we seen There he is again, Vinicius Junior. And the Madrid supporters. Vinicius! Wow, he flashes that one wide. And the flick to Ferran Torres is sublime. Rafinha against Asensio. And that's just like his shot from a few minutes ago. And Carlo Ancelotti in many ways has opened it up. The ball forward, and Dani Olmo couldn't trap it. Still Modric. Oh, what a ball! Again, but it looks like Real Madrid at the moment. The second half, his positional players good. We saw that wonderful back heel, but a bit. Rafinha, early ball, and really Lamine Yamal tries to get away from Fran Garcia in this half, and Bellingham's won it, and Mbappe springs into life. Was he brought down there? Yellow card is out, and Mbappe saying he's through on the Barcelona goal. For Barcelona. Mbappe goalwards and in. Kylian Mbappe has come on in this final and got Real Madrid level. His first ever Copa del Rey final, and he scored in it. Won the free kick and scores it. It's all level in Seville. Well, he's punished them. Massive difference since Kylian Mbappe came on. Koundé, Fermin Lopez.
Real centre forward out there for Barcelona. Koundé's cut back. Mbappe with him. Support arriving. Mbappe! Important defending. Real Madrid nearly had the lead for the first time. Well, I talked in the first half. Avis into the mix. Tchouameni! Just like in the semi-final. Aurélien Tchouameni comes up big for Real Madrid. They have turned this game around in a way they have so often before. Carlo Ancelotti's changes vindicated, and Real Madrid now believe they're on their way to Copa del Rey glory. Back for Real Madrid, I think Valverde were gun played and now his team are ahead. Sprinting back into the scene here is Fran Garcia. Pedri, Lamine Yamal, who might do it, but for the towering figure of Thibaut Courtois. And I would love to have Lewandowski out there, wouldn't they? Come on. Lamine Yamal has popped a ball that's asked a question of Real Madrid, and Ferran Torres has delivered. He's been their go-to man in the Copa del Rey, and how about that tonight in the final? Leading the line in the absence of Lewandowski, and that is some finish to bring it level once more. Courtois beaten, 2-2. Well, we said it'd be a spectacle, and it is built. It is that. It's been exactly that. It's had a great flow to it. Barcelona dominating, Real Madrid fighting back, taking the lead. Lamine Yamal with a wonderful being off. Araujo on. Vinicius Junior. Koundé did brilliantly, and there will be a goal kick. This time, these two will do battle again, live on Premier Sports 1, the home of La Liga. There's a yellow card out here from Ricardo de Burgos Bengoechea. Has it. Took a long time. Torres turns. And he loses his footing. Lopez has just been booked, and that's a crunching challenge on Ardagula. Rafinha. Oh, and a lazy leg and a penalty right at the dead for Barcelona. It's Raul Asensio. And the referee at the centre of so much of the pre-match talk has just made a huge call right at the end. There's no dive there, there is contact. Asensio's challenge there. He was confident it wasn't going to be given. No penalty. And Raul Asensio spared. And there was be thrills and spills. The important ones, the shots on target, not so much the ball possession. Araujo and Modric have been introduced into the second half. I agree with that. I think Valverde is the interesting one. Post, Mbappe collects. And whipped off. Play goes on. Almost half-hearted. Barcelona weren't sharp to that. Fran Garcia with a run on the outside. Araujo, and this is in him to Ferran Torres, who looks up and saw Rafinha was arriving. Martinez now playing at left back. Pedri being withdrawn for Fran Garcia too. Ferran Torres with the movement to the near post. Tempo of the game has slowed down as Endrick is the position. I mean, look, Real Madrid appealing while Barca move. He'll have some creativity in his legs here as Barca play on. Ferran Torres just skews that wide. Nearly had his second of the game. Yep, he's looked sharp, and it was. No winning breakthrough yet. Who could be the one player that could look the fresh? So much so he interrupted Carlo Ancelotti's inspirational. You've got to make as many changes as you could possibly. You'd be surprised, and
Chesney's had a good game out there today. He's sent all on to Fermin, who has options in the middle. Ferran Torres! Flags up. He shouldn't have been offside. Doesn't need to be offside here. Fermin, too sharp. Rudiger laboured. And the deflection off his own foot, perhaps. Sees that land on the roof of the Real Madrid net. Not entirely sure. Arda Güler should be fresh out there compared to others. Bellingham Taped up and strapped up. As much as he does. Gavi gets forward. Mbappe's at the back post. Bellingham's running, and he couldn't make meaningful contact with it. That's his game, isn't it? Since he's joined Real Madrid, that ability to burst into the penalty box. He's lost it, and Raul Asensio's bailed him out big. Making way for Pal Victor, straight swap. Far. Short. Koundé onto it to maybe win the Copa del Rey. Koundé with a killer effort. And Barcelona celebrate in Seville with minutes remaining of extra time. Hansi Flick checks the watch. It's not done yet. But Barcelona will believe their 32nd title is on the way. Real Madrid labouring and tired. Have they lost it? Have Barcelona won it? Brahim Diaz, Mbappe, penalty! Oh, the offside flag's gone up, I think. Les gars, hier j'ai essayé de me canaliser, j'ai essayé de pas dire certains mots parce que sinon je pense que j'aurais dit des mots que j'allais regretter au final. J'ai cogité toute la nuit, mais en fait ça passe pas, ça passe pas. Vous nous avez foutu la honte, le Real Madrid, foutu la honte. Avant le match, c'était honteux. Le fait de boycotter la conférence de presse, le fait de boycotter le protocole de la coupe, c'est un manque de respect pour absolument tous les fans. Et en plus, pendant le match, vous avez été ridicules. Allez voir l'arbitre sur chaque décision, même les décisions qui ont été bien arbitrées. Et ce qui me fout la race, c'est que vous m'obligez à défendre l'arbitre que je déteste de ouf. Alors l'arbitre, pour moi, il a raté son match. Et oui, pourquoi il a raté son match? Parce qu'il y a eu plein de situations litigieuses où il aurait pu siffler penalty pour le FC Barcelone. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et malgré ça, t'as des individus comme Rudiger qui sont là, qui font les nerveux. Si t'es pas content, si tu respectes pas le football, va faire de l'UFC. Va te taper contre Nganou. Tu vas voir si te casse ta gueule. Moi, je commence à en avoir marre de ce genre d'individu qui est là, qui fait en sorte de représenter tous les fans du Real Madrid, qui se croient au-dessus du football. Vous avez aucun respect pour le football. J'oublie pas certains joueurs, hein. Vinicius, qui a caillassé l'arbitre aussi. Vous imaginez caillasser l'arbitre? Mais on est où, les gars? Il y a un moment donné, il faut respecter un minimum les gens, les individus. C'est vrai qu'il y a un contentieux entre l'arbitre et le Real Madrid. C'est une réalité, il n'y a pas de souci. Mais vous pratiquez le football, vous êtes payé pour ça. Dites-vous, pour que Rudiger ne casse pas la bouche de l'arbitre, ils ont dû se mettre à 3-4. Il a pris sa poche de glace pour casser la tête de l'arbitre. Mais vous imaginez, les gars, mais on est où? C'est un match de Copa del Rey contre le Real Madrid ou le Barça? Ou c'est un match de DHR? Donc les gars, je vous dis, que ce soit Rudiger, que ce soit Vinicius, j'espère qu'ils seront sanctionnés. Parce que ça, c'est une honte, je vous le dis les gars. Les gars, avant d'être pour le Real Madrid, je suis quelqu'un qui est très juste et contre cette violence. J'espère que la décision ne sera pas prise à la légère. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui vous ont regardé. Et malgré ça, vous avez eu un comportement pitoyable parce que vous avez des responsabilités. J'espère qu'il y aura des excuses à tous les fans du Real Madrid. Je veux pas que ça s'arrête qu'aux joueurs. J'espère que même au niveau de la direction, sur l'ensemble de la communication, j'espère qu'il y aura des excuses. Parce que c'est la honte. C'est la honte envers nous et c'est la honte pour tous les acteurs du football. J'espère que maintenant nous avons assez d'éléments pour comprendre. C'est vrai que genre, je vais mettre encore en copie les autres éléments comme ça là qui prouvent à suffisance que l'arbitre n'a juste pas été à la hauteur de ce jeu. Il a juste été hors du jeu pendant pratiquement, s'il fallait le noter sur une échelle là, de 1 à 10, je lui donnerais 5. Je lui donnerais 5 sur la qualité de son arbitrage.
Mais en tenant compte de l'impact qu'a eu les informations qui ont circulé avant le match, l'impact que ça a eu sur sa vie personnelle, l'impact que ça a eu sur sa vie professionnelle. Donc celui que nous avons vu là au stade, avec toutes ces erreurs, toutes ces fautes qui n'ont pas été sifflées, tous ces pénaltys qui n'ont juste pas été sifflés, a une bouée de sauvetage, dans la mesure où il a été mis sous pression, mais et à dessein. Donc, le plus important ici, là, c'est de reconnaître que ce soit du côté du Barça que du Real, l'arbitre est passé à côté de son match. Il y a des fautes, il y a des grosses fautes qui ont été commises du côté du Barça qui l'a juste omis de siffler. Il y a eu des gros pénaltys, des pénaltys clairs et évidents comme ça là, qui ont été faites, mais qui n'ont pas été sifflés. Je cite par là le pénalty de Olmo, le pénalty de Ferran. Et voilà, c'est tous ces pénaltys qui ont été de les uns comme les autres qui ont été commis et qui n'ont pas été sifflés. Il y a aussi des fautes qui ont été commises sur les joueurs du Real. Il y a ces grosses fautes là comme ça là qui sont passées inaperçues, qui auraient pu bénéficier d'une sanction claire de la part de l'arbitre. Donc aujourd'hui nous nous mettons face à un arbitre qui a été sous pression, à un arbitre qui n'a pas été objectif et à un arbitre qui s'est laissé manipuler. Ce que nous déplorons ici en tant que fan du football, en tant que fan du ballon rond, le Barça a déjà remporté la finale, mais il aurait pu remporter cette finale bien dans les 90 minutes avec un score largement supérieur à 3. Parce que voilà, comme nous l'avons mentionné tantôt, l'arbitre n'a juste pas voulu siffler des fautes claires dans la surface de réparation. Maintenant, comme je disais tantôt, ce que je voudrais soulever ici, c'est l'attitude des Madrilènes. Honnêtement, vous devez demander pardon à toute la communauté footballistique. Rüdiger, dans son action, doit être sanctionné, ça c'est clair. Ça c'est la dernière des choses qui puissent arriver au Real. Une grosse sanction pour Rüdiger. Je serais tellement étonné et choqué de voir Rüdiger demain en train de jouer ou bien en train de participer au prochain match parce qu'il a été catastrophique en tant que joueur. Un joueur comme lui, tu as déjà perdu, tu es dehors et on t'arrête. On t'arrête pour que tu ne partes pas bagarrer dans un stade où il y a des milliers de personnes. On t'arrête pour que tu ne partes pas taper sur l'arbitre. Je me demande bien si c'est encore le football ou bien c'est la rue. Ces joueurs devraient quand même avoir des petites bases d'éducation qui les séparent de ce genre d'attitude. On les voit dans les 2-0, dans les classes, dans les calcios, nous les appelons comme ça là, mais pas dans un match d'un tel envergure. Donc pour ma part, c'est premièrement sanctionner Rüdiger, sanctionner le coach même parce qu'il a eu des réactions totalement déplacées à l'endroit de l'arbitre, qu'aujourd'hui on se demanderait si c'est ce Carlo Ancelotti qui a toujours été ce grand coach qui est vu aujourd'hui comme l'un des plus capés, qui se comporte comme ça à une finale, le président du Real. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça, tout ça? Ce ne sont que des choses comme ça là qui ne font que rabaisser encore le club, parce qu'il y a déjà eu toute une grosse campagne de honte sur le club, qu'aujourd'hui on se serait attendu que voilà, que le Real ferme juste la bouche et qu'ils jouent leur finale. Vous n'avez aucune raison de vous montrer, de vous exhiber encore de la sorte. Avant le match, vous faites des posts pour attaquer un individu. Vous qui êtes une institution, vous attaquez un individu de la sorte. Et après le match, voilà les attitudes des uns et des autres. Même le blessé, le Cavaral, dans son vestiaire, il est inarrêtable. C'est déplorable ce genre d'attitude. Vraiment, je ne le dis pas en tant que fan du Barça, je le dis en tant que
amoureux du football, on ne voudrait plus vivre ce genre de choses dans le football. Je ne sais pas pour vous les Madrilènes, mais je sais que dans les amis madrilènes que je connais qui sont assez honnêtes ne se reconnaîtront pas dans ces attitudes de Rudiger, dans ces attitudes du coach, dans ces attitudes de Vinicius même qui sont jetés carrément les choses sur la bite. Donc c'est encore juste mon avis, hein. J'espère que vous allez donner vos avis en commentaire et qu'au travers les différents avis, nous aurons un aspect plus général de ce qui a été vu jusqu'ici là. Pour ma part, des choses sont à refaire pour le Real de Madrid. Ce grand club que je respecte d'ailleurs, les choses sont à refaire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'était la team Débrief pour vous servir.